there are gaps regarding the number of people coming out. So it's very important for people to know that there's a chance for them to get themselves protected. It's a chance for them to get their families protected. So let them come out and get these vaccines as the campaign is going on, and it is progressing very well. I mean, you talk about gaps. I'll bring in Mr. Njai here. How do you feel this gap? Yeah, thank you very much. I think majority of the gaps that we are seeing is that like people hesitant to come out. Although we have some social mobilizers going out and trying to canvass people to come out to get the vaccination being done, and then also like those that are refusing, we have people that are going out to resolve some of those refusals. So basically, like almost like about 80% of the refusals were resolved by either community volunteers, influential leaders in the communities, and even some of the health workers that went out and then tried to convince people to get the vaccination done. So these are things that we have definitely been doing, and then it's definitely paying dividend. And then we only urge people to come out to get vaccinated, because these are rare opportunities, and then like since we are giving the vaccine free of charge and the vaccines are safe and it's meant to protect people from the disease, we encourage everybody to come and get vaccinated. And you talk about trying to use some people in the community to convince people to come out and take the vaccination. What sort of method are they using? I mean, we know this is not the first time that we are having such a campaign. I mean, we had previous vaccination program, in fact, at a time when the pandemic was at its peak. Yeah, so you basically, there are people that are from the locality, and then they are called canvassers, and then also some are called social mobilizers. They go house to house and then try to visit communities and households and explain to them that like, okay, the vaccination team is nearby, and then try to tell them that like, let them go out and get their shots, and then if there is any conflict or any refusal, they try to manage it. If not, if they cannot do it, then they have some supervisors that are also within the district and also the regional level, whom they call upon, and then they will be just come in and then engage the influential leaders to go and then resolve some of those misunderstandings. Especially majority of them, not severe ones, because majority of them are, we are in the farming season, and then many farmers would want to go and then do weeding in their farms. So when you give them a jab on their arm, they will feel like, okay, like the following morning they will not be able to go and do some work at the farm. So these are some of the things that they are definitely complaining. But spending a rest for one day and getting the vaccine is better than like not being vaccinated, and then like at the end of the day you get the COVID virus, because we know that like the COVID is still around and then it's circulating. All these more common colds that people are talking about, we know that like they are definitely, most of them are definitely related to the virus. So we encourage people to come out and then get vaccinated. But basically influential leaders and then regional staff and also some of the canvassers, local people like village health workers and all those people, they are being used at community level to convince people, to advocate for them to come out and get vaccinated. And talking about wanting people to come out, Mr. Jete, who are you targeting? What category of the population are you targeting in this campaign? During this vaccination, we are targeting from 12 years above. So anyone 12 years above, you are our target and you are qualified to get these vaccines. So we are having 3 vaccines. We are having Pfizer, that 12 to 17 can take. We are having Sinopharm, that's a 2-dose. Pfizer also a 2-dose well, and we have Johnson & Johnson, which is 1 dose. So you, for adults, you can choose among these 3, your preferable one you can take. And we are also giving out boosters. So if those who have 1 dose of Johnson & Johnson, they want booster, yes, they can go and have Pfizer as their booster. So we are targeting the population 12 above. 12 above, they are all part of the target that the ministry is targeting to vaccinate within this period. So is it a house-to-house campaign, or your... Yes, our teams will be targeting Bantabas, as Mr. Mbai said. They will go to a Bantaba. We have community mobilizers, so they will mobilize that community for the team. So the community will be aware that our teams are at the Bantaba, so all the community, our canvassers and our community mobilizers will try, and we also involve the community leaders, the alcalos and the imams, because they are very influential.
So we involve them to help us to mobilize these people to come out and get these vaccines at the bantabas, at the schools, and at the health centers. So that is how the mobilization is going on at the community level. Back to you, Mr. Njai. Like I said earlier on, I mean, this is not the first time we are having such a campaign against the pandemic. I mean, but what assurance can you give to the public as far as the safety of this vaccine is concerned? Because for many, it's a worry. Yeah, like to so many people, they don't trust in this vaccine. Yeah, people have been saying a lot of things about the vaccine. And then, like, if the vaccine was not safe, I will not be sitting here because I've taken 4 shots of the vaccine. And then, like, if I thought it was something that will kill people, would definitely have killed me. And then also, we have seen that, like, very influential people in the country have been vaccinated. When we started with the president. But so we'll talk about long-term effect. Maybe you just took it 2 years. Who knows? Maybe it's too early to say. No. Vaccines, okay. Vaccines, no. You know, the effects of the vaccine will only happen within 30 days. These are the adverse events that will definitely happen during campaigns, and then highest level would be between up to about 42 days. But these adverse events that follow immunization are issues that you know that, like, we can take care of. These are majority of them are just injection pain at the site of the injection. Some people will have fever, although some will have severe reactions and all those things. But once you have those things, we are also not saying that, like, the vaccine would not cause some of those things. We are not hiding from those. We are not running away from them, because there are always, whatever you do in the world, there is always an effect, an after effect. And then the vaccines also, they do that. Even the single paracetamol that people take, it has an effect on the human being. Maybe we know it or not. But what we're telling people is, like, if they see any of those side effects, they report to for example, fever, mild fever, and all those things, they can take care at their homes, like taking paracetamol and all those things. But, like, if it goes beyond that, and then, okay, you have the severe form of the reactions, then what you are advised is to go to the nearest health facility, and then they will definitely take care of you. We have procured a lot of drugs that can definitely take care of any adverse event that is recorded in the community. So far, so good. We have not seen much since we started, since we have touched around that end. For the whole of 2021, where we have vaccinated almost about 400 people, 300 to 400 people, we only saw about 62 people that reported to the facilities that they have these adverse events. And then out of them, only 9 were severe ones, and then they have been managed properly. And then this year also, we have not seen any of those. And in this round here, as he said, we have vaccinated over about 50,000 people, but only three people reported about non-serious adverse events. So these are things that we expect in vaccinations. But, like, there are minor things that can be managed. But the benefit of the vaccine outweighs the effect of the pains that you are seeing. So we definitely encourage people to take the vaccine, because the benefits are far more better than higher than what we're just saying, like, about the fever and the minor side effects that will come up after vaccination. To add on to that, safety is something that our ministry is not taking it for granted. You see, there are so many vaccines around the world, but ministry will only bring vaccines that are approved by WHO. So that is the first step, ministry, to make sure that the vaccines that are brought to the country are safe. At every level, they are making sure that these vaccines are safe. And at our store levels, we make sure that the vaccines are stored at the temperature that is required. That is all to keep this vaccine safe. So at the community level, as Mr. Njai said, you have people who are trained on these side effects. They are trained to deal with this side effect that you might have after following vaccination. So safety is not something that the ministry is taking for granted. Safety is a priority for them in every step of this process. So you see, and after the vaccines has elapsed the time, they will have no choice but to discard it. That is all because they want the vaccine to reach people safe, and to have for the government, for the ministry to have the best possible results from the vaccine. That is why safety, for that one, they are not compromised. So I just want to talking about safety, talking about safekeeping of these vaccines. Yes. How do you keep them?
especially those in the provinces right now, they're on the campaign. Okay. Where there's no electricity, Yes. they don't have the facility to keep this Yes. vaccine. You know, yes. So Ministry of Health. I mean, these are all things that might come up. People might say, Yes, because how are they keeping it? Yes, Ministry of Health, they are used to vaccination. They have this cold chain system that is already established in our country. Okay. So if you go to any major health center, you have a fridge, a special fridge. So these vaccines are, those fridges are designed to keep this vaccine. So those fridges are positioned in every health center across the country. So the vaccines are, we have a main store at Kotu. We have refrigerated trucks that will dispatch this vaccine to this. So safety is not Ministry is not compromising about safety in terms of vaccines. They are not, because safety is one of the most important things that will attract this vaccine, that will attract people to get this vaccine. So we are not compromising. Yeah, just because like you know, the immunization program started since 1979, and then pretty about over 40 years ago, and then like all the health facilities that are providing immunization services, they are having fridges that are powered by solar. We know electricity system is not that much good in the country, so that's why we do not go in for electric fridges. So what we're going in for solar refrigerated fridges, and then these are fridges that are keeping the vaccines at the required temperature between +2 to +8 degrees Celsius. And then like when vaccinators also are going out to the communities, they also have these vaccine carriers whereby they put conditioned ice packs and that they go along with, and then so that they keep the vaccine at the required temperature before they administer it. So how many doses do we have under this program, and how much so far have been administered? Yeah, so right now, we, as he said, we have about three types of vaccines. We have over 190,000 doses of Sinopharm, okay, and then also like Johnson & Johnson about 100,000 plus, and then also like the Pfizer. When we started, it was the dosage, the stock was about 50,000 stock, but now because of the uptake, people are coming out for it and all those things. So we are also expecting additional doses. The reason why we don't want to overstock, because we also monitor the consumption of the vaccines. Okay. We don't want to say, okay, because these vaccines are donated. Gambia government is not procuring, it's donated by our partners and also developed countries. To the COVAX facility. Yeah, to the COVAX facility. So we don't want to say that like, okay, bring us vaccines, we keep them here and people are not using it. At the end of the day, they get expired. So we always monitor. At least you are doing efforts to get it to the people. Yeah. So what we do is like we monitor, and then if we see that like, okay, our stock for this type of vaccine is getting low, so we allow our partners to bring in the supply. So right now we are expecting additional dose of Pfizer in country, and also some Johnson & Johnson. For Sinopharm, we still have about 190. So Umar, I want to know, what's the difference, Sinopharm, Johnson & Johnson, Pfizer, as you call it? Yes, what's the difference? Okay, I know I took the Johnson one. Oh, you take the Johnson. That's the one I took. Okay, these are all vaccines. They are all safe. The only thing is they are made by different pharmaceutical companies. They are all safe. They are all vaccines. And the only for Johnson & Johnson is 1 dose. And Pfizer and Sinopharm, they are all 2 doses. And for Pfizer, children from 12 above can take it. So there's no big difference among within them. They are all vaccines, they are all safe, and they are all good to take. Well, yes. Viewers, you're watching QTV, and we're broadcasting live from our studios here on Kairaba Avenue. My name is Aliou Sise, and we're discussing about the ongoing COVID-19 vaccination program being spearheaded by the Ministry of Health of the Gambia. And of course, this campaign is supported this media campaign is supported by USAID through UNICEF. Well, in May of this year, the U.S. ambassador to the Gambia, Saron L. Kroma, visited Duyabugu, Bataba Upper and Senior Secondary School in the Upper River region, and where he inspired some of the students to embrace the reality of COVID-19 and accept the vaccination. Let's take a listen of this video, and then we'll come back shortly. Thank you to the officials, to the school director, to the government officials, to UNICEF for allowing me to come and greet you today. I know you're here
today to get the jab for the COVID vaccine. Let me tell you, it's not a problem. I've done it myself twice. It's good that you're getting it because you do not want to get COVID-19. Before the vaccines were available, I had COVID. It was terrible. It's a terrible disease. It makes you very, very sick. And sometimes people don't survive. And this vaccine will prevent that. So we want you to be healthy. We want you to stay in school, come to school every day and learn. We want you to be productive citizens of the Gambia and the world. To do that, you have to stay healthy. So that's why the U.S. government and others around the world have brought the vaccines to you and to others in the Gambia and to others around the world. So thank you for allowing me to come to visit with you, and I wish you a very, very bright and beautiful future. Thank you. Well, that's the that's U.S. Ambassador to the Gambia, Saran El Kroma. They are talking to students at Diabugu Bataba Upper and Senior Secondary School in May of this year, as part of ongoing efforts to make people accept this vaccination. And we have to commend the ambassador for going that far up to Upper River region to talk to students. Like I said, I mean, the USAID through UNICEF is supporting this media campaign, and that's why we're here to further engage the public to embrace the reality of COVID-19, that it is still here, and it's a deadly virus that can kill people, and we have seen where it has killed millions of people. I mean, so it is important that we embrace, the reality of this pandemic and also accept the vaccine. All of us here have taken the vaccine. I personally have taken the Johnson, and most of my, I could say all of us here at Q Group, including of course, Yusuf Ature, Abdul Sise, and even Tafa Kinte, they've all taken the vaccine. So it is important. Let's now go into the local language because it is important. Just nañ campaign Dorna, I mean, pour muna gis na ngeen jox ñu bari vaccine bi pour aaral seen bopp si li nga xam ne moo nekk COVID-19 bi. Lan moo waral campagne bi nii? Lu waral campagne bi mooy ne asalaamaaleykum mbooloo mi ñoo seetaan. Lu waral campagne bi mooy ne dañ bëgg nit ñi ñu aar leen si feebari coronavirus. Te gis nañ ne like suñ toogee di xaar nit ñi pour nit ñi ñëw jël si ko dafa yéex. Parce que lu ñu xayma mooy ne like dañ bëgg balaa at bi di jeex téeméer bu nekk dinañ vacciner dinañ ñàkk ñoo lu dem si juróom-ñaar fukki nit loolu lañ bëgg. Ok, ñu ngi xalaat nu nekk nag si suuf tuuti na because léegi téeméer bu nekk ñaar fukki nit rek lañ pay ngongu. Demaguñ fenn so nit ñi ñu ngi si biir ñu ngi si dëkk bi ñu ngi ñaan ñu génn si ñëw. So vaccine bi amul vaccine yaa ngi fi first step vaccine baa ngi fi first step vaccine moom musta manqué fii nii so lu ñoo ñaan rek lu tax ñu def loolu tam mooy ne parce que suñ toogee di xaar nit ñi ñëw rek da ngaa gis ne dina yéex pour ñu jot loolu noonu ba pare tamit da ngaa gis ne kon feebar bi dina nekk di law nit ñi di ko am so looloo tax ñu ne léegi kon léegi ñu gën a jege nit ñi seen dëkkuwaay yi ñu dem fekki leen seen dëkkuwaay yi jox leen yóbbuwaale péngu yi ñu péngu leen ñu aar leen si feebari coronavirus so moo tax bunti liggéeykaay wér-gu-yaram ak seen naataango yi demee ni ki WHO Gavi ak UNICEF ak USAID government yi yëpp ñoo xam ne ñu ngi ñoo dimbale si mbiri coronavirus bi ñu takkatoo ne like daanaka weer bu nekk lañ bugga sax weer bu nekk dinañ def campagne waaye loolu taxul tamit ba léegi tamit si lopitaan boo dem di nga am péngu after campagne so lu ñoo ñaan nit ñi rek mooy ne si diiri campagne bi nii mu nga xam ne nit ñaa ngi la péngukat yaa ngi la gën a jege su ñëwee si seen gox-goxaan yi maanaam si seen dëkkuwaay yi si bantaba yi penc yi wala léegoo-léeg si street sax si mbedd yi sax da ngaa gis ñu fa ñëw léegoo-léeg sax da nga gis ñoo xam ne ni sax dañuy dem koŋ-koŋ bunte yi pour gars yi génn si pour ñu péngule waaw te free la doo fay dara doo dox lu sori doo fay pass and all those things so moo tax ñu bëgg a daal nit ñi ñu génn si pour ñu jox leen péngu coronavirus yi pour ñu aar leen si feebar Umar
campaign abida kan nyadi le. Okay, campaign ni bida ku kande komi nga report bondi soto filo kono ka tandi ko campaign ni bida ku kande na pengural ba kata kamba ka futa dulalto ani mol fana ba findika. So pengo ni wato kono mba pengu sabal dika campaign ni meta keri na kabiri aramiso aramsa tambila ba keri so aba continue la ita fo sibito. So pengu sabal mbol dika ni tembenna ba pengu kino dike ka mi Pfizer. So dinne wal fang so tano kabo sanji tan nim fula kata sando. So pengu do mba min dika molon Johnson and Johnson to pengu kil net wo nyekilin tara ke ka protection so la sa min dino la. So aning Sinopharm wo fana pengol de mi alon ko mbadi ka present di pengol beba molbul filo kono na molbul min yalon ke batama kan alla satel kono tare. So e batala banta balto le batala la banta balto la aning karamol to aning fana alballa alla community mobilize la aning alkalol e badiam la le so ni diam tala le findale na alim vaccine dal mi alon ke kumaya tabake because vaccine ni ata aka sojaro le di balola sojaro mi alon ko ni kete balo ko ne wo sojaro ko tara stand by le. So nim vaccine woni ata aka nala covid jankaro tandi balola afa nyin non covid jankaro so wo sojaro ka tare da balo ko ne ka stand by so iba yel nin covid jankaro dunde balo ko rek sojaro bo jele milan ke ba stand by pour ko jankaro kele iba jela jankaro nyin ta sembo so tala fokete mari mantora so kama babulbe ba mobe command la pour be ta ngani sojaro to balo ko no ba ko sojaro ibo so to no nya le bitala le vaccinate nya covid penguta e bo sojaro so tele balo kono le ibaje la han covid jankaro nate kan hana e muta ibalo batara prepare ne ka jankaro nyin kele ibalo batara stand by le covid jankaro baduna nya ba kele wol nya bar han nya tara ay muta fana amante batandi la coming abamudo batala because do amin batandi sojaro to balo ko ite balo di sojaro so fuka bare so sojaro so nya kele dorna ba wala bitale vaccine ota ay sojaro di balo la coming ay so fusubal ning dainol polio meningitis to njakurangol wolbe man sakunda aminge sojaro ke mol balo kon wala na sa albuko sifaje wo sojaro la mol balo kon so covid fana nim gambia fana be wo sojaro so wo sa dul talata nyam non fana batalala wol nyam so kama man sakunda minister of health ani million fasa UNICEF Gavi USAID milban fasa kan na molba ya kan la satel kono pour kan vaccine de mili alon ke ikumaya tabat ko mi ngafo nyami ike mari fon tankandi ni jankaro la mi alon go na last report o musa ba wolfa so a jankaro ni aba gambia le hansa ya ka mol fale anu aba mol tora kan ko mi aba mol tora kan nyam so wo kama amma mira musa taraje min sa fo vaccine ni man safe sante ni vaccine mo mi nga doso min de asiara dos wulik kemelulde so ni do vaccine ni ko ni atara akamo fa ta no mo ke balu ni wala bara gambia ko ma mira abadara mo e kumpato so kama vaccine ko mala safety o manya na kala isuti ha ni ata isa balkan do to no isa kundi mo so no isa ya damin ta gel se dimi no but ma mira mo so compare nin virus e bura toro min lale ka toro min lale de ka toro min lale dimbaya mol ka toro min lale community ga so kama ba mo be amar la pour ngata nga nyoma ko no ngata yem vaccine o ta mi alon ka kuma ya ta baga pour yem bala sojaro di fa min ba nin jankaro kella nyatra min tembento nyaaju be sa fono keme o keme mo wala vaccination nyinta mo la finto be nyaadile okay molba finte kanne because kabiring vaccinate to start amam futanu woto mo amam futo woto bar sai nyaaja futata woto mo ba finte kanna so kamala mba mol tentula mba gambe no tentula mbe jaay la baran sa fo ya kato la fa gambe mbala finka futa mo keme mo taworo wala lafta futala wolto jeni insan ka ba 2022 jena ka ban gambe lafta futala wolto so ikaje mo nyo bondi mo taworo wala kono mo ansa mo tallul bi jele milya lon ko sulatela mo keme kono so o kam akuma ta bagel fansa mo le sa surtout funding kel because ne last pengo nga over 100,000 doses di karmdo dinni wala so wol karmdo dinni jama bi mila second dose ulta andun asita la pour le second dose ulta because vaccine o wajami ya design nyami nye dose pengo kilomota fesa flanja ngota pour protection di la vaccine do lo bol nyam ando vaccine o ngol di dinni wala so kama mba dinni wal commandila mili alon ko karmdo dinni wal mili alon ko yele first dose sultanu campaign tambila sinanan yele second dose sulfanata wala ila pengo flanja yo fanata ibajela vaccine ka tango min di mola asadi dinni wal fana bele sa yana adi wala odini wol batankala le bare itela wulula fana ni la ke bal mi lo sokone ita tare ala ke saundi ni jankaro
jërëjëf Omar Jaiteh Ndiaye ma dellu si yow rek ñu ngi di jëm a waxtaan ñu ngi doon ko téeméer bu nekk daf mel ni 20 rek ñoo jël vaccine bi ban assurance ngaa jóg askan bi because ñu bari bi li ngeen laam-laame the safety of this vaccine. waaw lu ma bëgg a wax nit ñi rek mooy ne pengu bu óor la bunti liggéeykaay wér gu yaram ak nguuri Gambia duñ nangu indi fi loo xam ne ni dafa lor askan bi lu ñuy indi rek mooy ne dafa ñëw pour yokk kaaraange dëkk bi soo gisee ñu xayma 70% bi mooy ne téeméer bu ne juróom-ñaar fukk xam naa dina am na kuy wax ne lu tax beneen fanweer bu des na naka la yaa ngi gis da ngaa gis ne soo seetloo population ni Gambia bi daanaka youthful age la maanaam ndaw yu ñoo si ëpp amaguñ péngu yoo xam ne dina péngu ñu del si fukki at ak benn wàcc si suuf da ngaa gis ne fukki at ak ñaar jëm si ko péngu yooyu noonu lañ amangum waaw am na péngu yooyu nag si yeneen réew yi amangum nañ ko waaye exengut Gambia te xam naa ñu ngay def ay jéego pour gis ne yooyu tamit am nañ ko tamit waaye da ngaa gis ne rek 70% moom mooy la ñu tubaab di wax pour ñu mun a am herd immunity soo ko déggee mooy gétti nag xam naa ne ndax gétti nag da ngaa gis ne nag ñu néew doole yi yooyu la ñoo def si digga bi yu am doole ñu def leen si pegga yi nga gis ne loo xam ne dafa bëgg a ñëw lor rek da ngaa gis ne yu mag yi dinañ ko mun a jéngu moo tax tamit si xam-xam boobu tubaab bi si poli lañ ko jëlee moo tax ñu ne ñun tamit nañ defal lu ñuy wax herd immunity pour ñu aar ñu ndaw ñi tamit da ngaa gis ne tamit fanweer boobu noonu nga xam ne pénguñ la da ngaa gis ne suñ fengew juróom-ñaar fukki nit si téeméer bu ne rek da ngaa gis ne ñooñu dinañ mun a aar ñeneen ñoo xam ne ne ñoom néew gi doo lañ comme xale yu ndaw yi ak ñoo xam ne jëlanguñ ko moo tax moom lañ di waxaat immunité moo tax ñu bëgg a daal téeméer bu nekk daal ñu am juróom-ñaar fukki nit yoo xam ne ni péngu nañ leen ñu ngi wax askan wi ne péngu bi lu óor la nekkul loo xam ne ni dafa reye gisuñ kenn koo xam ne ni jël na ko si Gambie bi mu rey la gisuñ kenn koo xam ne ni ne di nga si am comme ay texa yoo xam ne ni dina la mun a lor amul benn loraange luñ si gis rek mooy ne dina la njëriñ aar la si feebar bi ba pare da ngaa gis ne dina tere pour nga am feebar bi ak tamit su la munta tere tamit ndeg yàlla tere su fekkee ne am nga feebar bi tamit sax ba léegi rek da ngaa gis ne soldaar yi yaram yi mu ngi sa biir yaram bi sa kattani yaram yi ak soldaar yi dañoo gis ne ñoom ñëpp ñooy ànda di xeex jàngoro bi da ngaa gis ne jàngoro bi da ngaa gis ne du am doole bu muñ la mun a tëddal comme nu moo def koo xam ne nii jëlut péngu bi moo tax ñu bëgg a ñëpp jël péngu bi su ko defee ñu am soldaar yi yaram yi seen biir yaram yi nga xam ne bépp anytime jàngoro bi su duggesee rek da ngaa gis ne soldaar yi yaram yi dina leen xeex te foo naa dafa am solo espèce yi nga xam ne am na yeneen feebar exactly waaw mel ni diabetes waaw exactly am na solo pour ñu jël vaccine bi ñoo gën a so moo tax sax buñ commencé péngu bi boo xam ne ni péngu bi bëriwutoon foog naa suñ first supply bi was just about 50,000 doses ñu leen prioritize mooy comme mag ñi ñoo xam ne juróom benn fukki at ak juróom jëm kaw ak ñoo xam ne dañ am yeneen feebar comme ay diabetes hypertension ak liggéeykaay wér gu yaram yi soo gisee ñooñu ñu am solo mooy ne seen kaaraange yaram bi daanaka xal naa wàññeeku because ñu ngi am beneen feebar boo xam ne mu ngi seen biir yaram bi di leen lor da ngaa gis ne jàngoro bi su duggee seen yaram bi daf leen a gën a sonnal moo tax ñu leen a jox péngu bi pour ñu gën a mun a am soldaar yaram yi nga xam ne jàngoro bi su ñëwee dina gis ne soldaar yi dinañ leen mun a xeex képp koo xam ne nii ne yaa ngi am dis lu tubaab di wax comorbidities yeneen feebar yi comme diabetes hypertension te jëlanguloo péngu bi ñu ngi laa ñaan ngir yàlla nga dem jëli péngu bi parce que Covid demangut mu ngi fi fees tepp kon mu ngi fii ba léegi mu ngi fii ba léegi nañu bari def ma ne jeex na la xam naa soo demee ñoom ñu ngi wane Covid banta jann saa non mu ngi fi fees step lu ñuy wax nit ñi rek mooy ne comme testing bi dafa xala wàññeeku lu ko waral yëpp mooy ne péngu yi ñoo bëri léegi da ngaa gis ne yeneen réew yi time boobu sooy tukki dañoo wax ne foog nga def test ñu mun ndax ñu seet na am nga corona ndax amuloo waaye gis nañ ne léegi test boobu noonu léegi wàññeeku na léegi lu ñuy laajte mooy ne bala ngaa tukki foog nga wane ne ndax yow jël nga péngu bi ndax jëluloo péngu bi soo jëlutee péngu bi doo mun a tukki yaa ngi gis mun ngaa dem diggante Gambie Sénégal de yooyu noonu c'est comme nga jaar si boore dugga si moto yooyu noonu waaye pour nga tukki yeneen réew yu sori moom foog nga ñëw ne wane ne yow jël nga péngu bi waaye fanaa balaa tukki sax sa wér gu yaram moo gën a am solo exactement yeah da ngaa gis soo ko jël war na ko jël parce que yaa ngi war a tukki waaw gis nga ko loolu dafa am solo trop pour ñu defar suñu yaram yi ba nga xam ne am nañ wér gu yaram am nañ kaaraange boo xam ne fuñ munti dem dina fekk ne ñun suñu yaram yi protect nañ ko aar nañ ko ba jàngoro bi dañu waaye kon def mel ni kon am na ñamee nekkul ne óoluwuñ vaccine bi
waaw maa teel rek bëgg maa jël. waaw am na si ñoo xam ne parce que soo tukki da nga koo jël by force parce que yaa ngi bëgg a tukki. waaw soo am na ñoo xam ne moom da ngay dañuy def comme lu leen neex rek. di wax rek dégg naa ne like pengu bi dafay lore rek. waaw dégg naa rek si dañu waaw soo te dégg naa moom suma waaye du si bu si kenn wéeru lu bëri na la na bunti liggéeykaay wér gu yaram lu comme lu ko Omar waxee woon si njëlbeen rek mooy ne dañ fi indi benn garab boo xam ne nii óorul te pengu yi ñoo joxe yëpp yàgg nañu ñoo joxe pengu yëpp approved by WHO yaa ngi gis duñ fi indi benn boo xam ne te bala moo even su WHO approuvé sax ñu ngi am suñ medicine control agency ñooñu tamit ba léegi tamit dinañ defaat ñoom seen gëstu jokkoo ak WHO pour wane ne ñu wan leen naka lañ defaree pengu bi ak yan texa la si gars yi amoon ak gis ne daal ne pengu bi daal óor na pour ñu jël ko indi ko si Gambie te pengu bi nekkul ne Gambie pour Gambie kese adduna bi yëpp a ko dee waaw déedéet nit mënta na adduna bi yëpp soo lu ñuy ñaan rek mooy ne na nit ñuy génn si rek jël pengu bi ñu aar suñu bopp si feebar bi soo moo gën a am solo xodeeku daal bala ngaa lakkal yes akamem fo sura kamato sa coming akamem fo wolon doron ko pengo a seftale kabira binala Gambia jang atambita state jamal dal kama min fo amanke WHO fon doronti Gambia fana mol so dal min yalon ko ila londo warta woto bage ka jibe fo pengoñi a beti atala pour banku dingol yata mol min yalon ko yol kara so fana ya jibe le sita la jibe ya tandi mo bela ko nyim pengo a seftale comme nyim bordol seftale because le plan woto ni boro wala plan woto buka da Gambia je kanale so wol kana nyami ni nata molle ke jibe ya jibe fe boro nyin bete adala pour Gambia no leta so nyim vaccine o fana tambita mo fenko ke o anata ni wo nyalla Gambia ja so vaccine o nyin it is very safe mo jamalla ta ku man kela mo mi ata siata mo wuli ke manandi wol be ata anu hansa ya mol bata kan kale alo nyamba campaign ko kan anu nelas na mo mi penguna en campaign siata mo wuli tallul ma fongola ngol pengule mbay campaign o min ko de mi campaign o mi an ka bia ko sibito so kamala mbamol kuman la hansa en coming nyafo nyami Gambia jang alone fondinkel le siata na banko kan so fondinkel dum ni tolle da dum minto wakatale so kamala mba fondinkel kuman la hansa en Gambia fondinkel ye findi e tayam vaccine da because hanin na statistics yibe musul la ka vaccine ta kelti andu ngalo ne Gambia jang kella ka findi kata nyinen diro so nin covid jankaro e okay muta min ka finta kara nyinen diro la aka dimba be la badanda family be la badanda so kamala mamira mo ba sonna wala imanta vaccine obje mi an ko se fon tankandino esi so kono fok covid e muta ye fon batandi dimba badandi mamira mo lafto wala Gambia ja so kam ma hansa amba mol commandela surtout funding kel comme nga fa nyam pour finti eta im vaccine wala pour ke fan tankandi ni jakaro Umar, what is the chances ku jël vaccine bi that dina muna amaat virus bi dinga muna amaat virus bi la soo jëlee vaccine bi ndax mun nga amaat feebar bi waaw am feebar moom yàlla moo ko dee joxe so nu ñuy defi rek mooy ne like ñun ñu jéem a aar suñ bopp rek pour gis ne like even su jàngoro bi nekkee si jaww ji sax suñ tasee ak moom dina fekk ñun suñu yaram yi am na kaaraange bi nga xam ne dina mën a xeex jàngoro bi yaa ngi gis so gis nañ ne like vaccine si bu moo gën a ees wax nañ ne like téeméer bu si nekk like am na 60% protection 65% protection maanaam dina aar like juróom benn fukki téeméer bu si nekk juróom benn fukki nit boo like da ngaa gis ne like léegi nii comme Pfizer bi ak Pfizer bu ñu am ni like dem na ba 90% soo jëlee second dose yaa ngi gis so da ngaa gis ne luñ bëgg rek mooy ne nit ñi even soo jëloon first dose yi AstraZeneca yu njëkkoon a joxe noonu ak nga jëloon Johnson & Johnson mën ngaa ñëwaat tamit nga jël booster dose waaye comme pengu yi bëreegu ñëpp tu daj ñëpp comme léegi su fekkee ne laay wax nañ ne Gambie yëpp ñu gën a ëllëg amuñ pengu yooyu noonu waaye lu ñuy gën a ajoo rek mooy ne ñoo xam ne ni ñu ngi si kër gi jëlanguñ ñooñu nañ ñaan ngir yàlla ñu génn si ñu ñëw jël pengu bi comme man ku ko jëlaat xam nga man léegi dama toog noppale xaaral ngoom ñeneen ñu jël may leen chance yaa ngi gis waaye lu ñoo lifi rek mooy ne la yeneen réew yi da ngaa gis ne dem nañ ba am na si ñoo xam ne sax def nañ ko ba ñeneenteeli yoon booster fourth booster yaa ngi gis so da ngaa gis ne fourth doses pour nga am soo jëlee pengu bi first one bi comme nu mu ko waxee AstraZeneca bi ak Pfizer bi ak Sinopharm bi da ngaa gis ne boobu ñaari yoon nga war a jël pour nga am kaaraange gi so dañuy ootewaat pour ñeen ñaa ngi ootewaat pour jëlaat e booster ñetteeli dose bi am na ñoo xam ne ñu ngi ootewaat sax léegi nii pour ñu jël ñeneenteeli dose bi so ñun Gambie ñun so da ngaa gis ne aganguñ foofu noonu sax because ñu ngi oote pour ñu jël seen first dose yi sax
pour ñu jël ko loolu dayangut moc moo ñuy ootee ngum booster doses yi waaye naam su fekkee tamit ne gis nañ duñ aaye nit ñi ne comme ku soxla ne man jël naa ko bugga naa booster tamit soo ñëwee tam ñu jox la ko de because like dañ ko fa téye tamit parce que garab yi di yàqu fekk nit ñaa ngi ko soxla soo moo tax ñu ngi oo ñëpp koo xam ne jëlanguloo ko woon nga fexe nga ñëw jël ko ku ko jëloon tamit nga bugg a yokk sa kaaraange tamit mun ngaa dem si péngukaay yi ñu tam dinañ la jox booster boobu noonu waaye lu si gën a óore mooy ne like péngu bi dina aar nit ki si jàngoro bi bu mu am jàngoro bi te su fekkee tamit ne yàlla def na mu am jàngoro bi tamit dina ko aar si feebar bi gën jàngoro bi gën lor ko da ngay gis di nga ko am ba pare ngay dem ak moom léegi nga dem am jàngoro nga dem ñu test la nga ne ñu nga am jàngoro waaye fekk yaa ngi wér ke yaa ngi dem di doxee sa soxla utee naa koo xam ne like mu ngi am feebar ba pare am jàngoro bi yaa ngi gis dafa tëdd jëlut péngu bi dafa tëdda yaa ngi gis te lu moo waral mooy ne like faj bi dafa métti comme oxygène soo demee ba nga am di severe condition of the disease nga maanaam feebar su gën a garaaw da ngaa gis ne laay foog ñu tëral la foo xam ne di nga nit bi ko dafa jàpp sa nokkeekaay bi doo mun a nokkee foog ñuy laa jox oxygène ngelaw te ngelaw yooyu noonu tamit su mu waaye nekku ne laay comme façon ngelaw bu nekk la dañ ko mën a fakkee dafa seer yàlla dimbala ñuy fan yi ñu ngi gis ne like Dembane clinique am nañ plan pour produce oxygène waaye tamit ne da ngaa gis ne tamit ne ñàkk feebar daal moo gën a óor daal waaw nga tey soo jëlee péngu bi dina la aar si feebar bi daal moo gën a óor daal nga ne su ma feebaree dinaa dem ñu faj yaa ngi gis aar daal moo gën faju daal Omar just ñisa seena ini mol men koy betele jube kan mune modi signs of COVID-19 ngalon meta ka kacha ka ko nyine mo signs so de bari hani sign is important pour que more remind what are the signs hani nyara ye vaccine ota but at least these are some of the signs that you should look out for when you see the signs COVID-19 ala signal do minti wala toto ika toto but ibuka tankato but the dry cough wo ma sign kilinati so sign do fana bala mi aje ita ibuka ni ba fengo do makan ibuka aning ibuka fengo smell ne ibuka fengo noro tano hay buga fengo noro tano ani buga fengo fana dia tano ni ba do magan so nyul bim sanu le mi alon ko nyaaji fengo la ni do bi balo sakane do bi kuma sedim so nyul bim sanu le mi alon ko nyaaji fengo la nyanta tala ita teske sen na test amanke ko bitala ibinala fu ko le teske sen le plan to RDT test wol bo be to so ibitala wol plan be ibitistano wol to pour RDT test ke wolo in testari aron to mi alon ibitala rapid diagnostic test ibitala yake within 10 minutes ila result do foy ata ni la fo covid le be la fo covid tela so ni ala covid be la fana isinano ya confirm because ni advice ni test je ko possible be advice la nyanta mala nyam so isinano ya confirm ni PCR ni ala covid le be la so ju ministry ba fo la police ba nyam pour que ju prison follow pour les self isolate so ni lon covid la taman sirol te mi ala ko nyaaje fon bala nyanta tal plan pour ye fon test ni ko bi nyaa fo nyam do bi taman sirol ka fe gara wala ikaje kam mosiso tinya ila kufuka fa hendo ka kolefe so ni wo sifa keta foina le plano because ibuka sino so ibuka hendano so di ma hendano foina le plano so ni won nata ko le samban demban so ye oxygen o fixie mi alon ko gas o ni gas o pour ni jiwe ko fixie ka napi no bala pour ni jiwe so ne bol bare wo be isi fon tankandino wol bela isi fon tankandino wol bela minna wolon an kata kanim vaccine ota Abarka Bake Omar Jaite. We will now open the lines and allow our viewers, if they want to call, just to call in and share with us there. If they have any questions, recommendations, or observation, to raise as far as this ongoing campaign is concerned, you can call. The numbers are on your screen, so you can call and be part of this program. Kepu kami yang sedang program te bunga ote puru bakasi waktan bini bunga call nga to ame lache wala recommendation bobu ga wala observation nga ko share ak sama panelists ñoo fi nekk. Bari ngol melbe QTV jube kan ñi la fa commandiro ke pour ka ñi karo ke wala ka fenko mi ala ko kumayata pour ñi campagne membe caring isi call keno number sol bala screen or albajela pour ka call ke jan Mbay Njaay be jang aning Omar Jaite wala bal question be ansala aning ko mi ala ko abe ñi campagne because men kumay wala campagne ñi akumara bakele pour molbe tay campagne pengo ñita karu coronavirus ave jang hani sign amam bojang so it's important mo mi ala ko ima vaccine ta follow yata yes xamna ne am nañ benen video dinañ jema play video bobu rek si nga xamne ñu ko jëlé fale ca Central River Region si dekk bi ñu oy misira Mbayen am waxtaan ak ñane mo neka alkalo dekk bobu nonu gën ko xamé si Sagay Mbay dinañ andak ak video bobu nonu suñu bekti waxté den ñu ubbi wat line si képp kon bu nga ko rek
di nga mën a ootee nañ déglu Sagaye Mbaye si lu mu am lu mu war a wax si vaccination bi. asalaamaaleykum maa ngi leen di nuyu te leen wan ne fii mooy Missirah Mbayeen man maay alkaali bi man Sagaye Mbaye man ak suma waay dëkk ñëpp pengu nañ ndax njëriñ bi leen gis moo tax ñu pengu dañ pengu ndeg xaar suñ bopp pour feebari corona bi ñu mën cee mucc loolu moo ñu tax a pengu maa ngi dénk góor mag jigéen ñëpp nañ góorgóorlu gëm yàlla dem pengu ji pengu bi pour xaar la du pour rey pour xaar la xaara ko tax a jóg te corona maa ngi dénk suma mbokki algaali yi ñu xiir seen dëkk yi ñu pengu ci góor ak jigéen mag ak ndaw yëpp ku xam ni wax xaayoo nga pengu bi rek nañ ko pengu xaar seen bopp ci corona. kooku moo nekk Sagaye Mbaye ki nga ne moo nekk borom dëkk bu ñu ooyee Missirah Mbayeen fale ca Central River Region dégg nga si kàddaam lu mu wax mu ngi ñaax borom dëkk yi pour ñu waxtaan ak seen waa dëkk yi pour ñu génn a jël vaccine bi comme ni ñu ko waxee rek vaccine bi ñëw pour rey leen dafa ñëw pour xaar leen so understand ne am nañ beneen caller si line bi xam naa dañ ko dalal ci programme bi caller asalaamaaleykum mu nga ñu wax sa tur ak fan ngay wootee. waaleykum salaam na nga def. jaama rek alhamdulilah. dama bëggoon a xam man jëloon naa pengu bi. waaw. Johnson laa jëli. waaw. léegi fu mu nekk nii ndax mun naay ñaareel te su may ñaareel tam ban lay mun a jëli. ok jërëjëf yaa booy tur bi. man maa ngi tudd Maam Ñaasi dëkk Brikama. jërëjëf Maam Ñaasi Brikama jërëjëf xam naa Mr Mbaye Ndiaye mi ngi fii dina la tontu léegi nii. waaw Mbaye dégg nga kooku laajte am laajte am solo la. waaw jërëjëf yaa booy lu ñuy wax rek mooy képp koo xam ne nii jëloon na Johnson bugg a jël ñaareel mun ngaa jël Pfizer. yaa ngi gis comme ni ñu ko waxee mix and match mooy ne lay comme naka la ñoo jaxasee péngu yi ku jëloon AstraZeneca ñaari dose mun ngaa jël Pfizer benn dose mu nekk sa booster soo jëlee Johnson benn dose mun ngaa jël Pfizer mu nekk sa booster wala mun ngaa jëlaat tamit beneen Johnson. so su fekkee tamit ne benn AstraZeneca nga jëloon because AstraZeneca demoon na time boo xam ne dafa manqué. ba léegi amaguñ ko sax benn dose AstraZeneca nga jël so da ngaa gis ne like kon yow da nga war a jël ñaari dose Pfizer pour nga mun a am kaaraange buñ soxla pour mun laa aar. waaye koo xam ne nag mosut a jël benn vaccine. waaw su ko musta jël benn vaccine moom dose bi lu mu soxla loolu nga jël waaw doo jël booster de ku jëlul kay moom kooku booster soo ko déggee rek mooy booster mooy dabaatal yaa ngi gis pour gën a yokk kaaraange bi pour gën a xoxatal soldaar yi pour ñu gën a taxawaat gën a wane déedéet man ka maa ngi doon nelaw waaye xaaral ma jógaat ma gën a liggéeyaat so noonu la loolu mooy bu njëriñu booster bi so da ngaa gis ne soo jëlutoon benn péngu kon da ngaa gis ne la dégg nga naan am nañ beneen caller si line bi caller asalaamaaleykum mën nga ñu bàyyi sa tur ak fan nga nekk di woote sorry we have lost that caller yes Umar yow may ak yes coming vaccine ba ñamin coming ñafo ñamin vaccine o dolbi je mo soto no milliard ko nata non fole ka AstraZeneca so ni o kilinta e AstraZeneca kilinta inanta ila fa vaccine do tala iba min tala wala Pfizer andi ni ba tala iba dose flotal because ila o AstraZeneca dose flotal andi te kilinata so ñan mari ngenda flotal tala pour ka wow I understand there's another caller on the line caller assalamu alaikum mën nga ñu bàyyi sa tur ak fa nga nekk di woote. Hello. Tur bi. Binta Talinding. Waaw Binta loo am pour wax. Man dama bëggoon a laajte dañ ne corona dafa jeex fii léegi léegi dama doon laajte ndax ba léegi corona mu ngi fii wala nekku fii. waaw baax na jërëjëf am naa ne gars yi dañ tontu Umar. waaw dégg ngeen de. waaw corona mu fi ba léegi wala jëlee na. corona mu fi fees parce que am na fu nga ne Joolaay Séeréer ak ñoom yi kay moom corona mu fi fees tepp yaa booy. aji Binta lu ñu laa tontu rek mooy ne corona fi fees tepp. ba léegi ñu ngi gis cases yi te moo tax ñuy gën a génn si biti pour pengu nit ñi pour ñu génnee naa aar so comme nu ko Omar waxee si njëlbeen sax like am na si ñetti nit ñoo xam ne dee nañ lu leen rey corona moo leen rey te léegi ñu ngi gis ne like te test bi dafa xaala wàññeeku moo tax baax na xam naa ne line baa ngi tànga ñu ngi am beneen caller si line bi asalaamaaleykum caller tur bi ak fan nga nekk di caller. hello salaamaaleykum. waaleykum salaam tur bi.
maa ngi tudd Ousmane maa ngi koole Sinthiou Alaji. ok Ousmane. waaw man de recently dama doon seetaan France 24. waaw. waaw si biir seetaan boobu maa ngi gis ne ñu ne dafa am ñu doon use RDT bi moo nekk rapid diagnostic test bi. waaw RDT bi waaw. waaw tap water lañ fa def te def turn out positive. waaw. so dama bëggoon a xam how is that possible? What is the problem with the RDT? Whether it is 100% reliable. All right. Thank you so much. Very good, valid question. Yes. Okay. So Umar, RDT. These are tests. They are tests. So they are not 100. Their specificity and sensitivity is different. The tests, but we have PCR, which is 100% reliable. So RDT is done at the community level. So if you are tested positive, and we'll confirm it with PCR. Yes. So RDT is not 100%. Reliable as he is asking, but RDT can tell whether you have COVID or not. So if you have COVID, you will come and confirm with us, and if you don't have COVID, it will not show that you have COVID. But if RDT detect that you have COVID, you will come to us and we confirm through PCR, which is very, very effective, and I can say it's close to 100% effective. So maybe yes, more will say all of right. waaw comme lu ma la fi def mooy ne like RDT test la comme loo xam ne like dafa detect antibody so da ngaa gis ne like dafa wane ne like ndax yow am nga jàngoro bi ndax amuloo jàngoro waaye du waaw xaaral dégg naa am na beneen koola asalaamaaleykum koola am nga ñu bàyyi sa tur ak fan nga nekk di koola man Sall la tudda Sall Wulinkam dégguma la mun ngaa wax si kaw tuuti Sall Poja Wulinkam ok mane pengu bi ku ko buga def fo wara dem pour nga lifin ko jël ko ok jërëjëf man try na waaye bente mënuma ko jël de waaw thank you so much ok so waaw yow gannaaw Wulinkama nga dëkk pengukat yi Burfoot lopitaani Burfoot ñoo dee cover Wulinkama so su fekkee ne like gisuloo pengukat yi ñëwuñ seen boori kër mun ngaa waaxut ne nga dem fële ne si lopitaani Burfoot bi ñooñu tam foofu noonu tamit team yaa ngi foofu noonu di joxe pengu yi tamit inshallah waaw Umar yes coming nyafo nyami pengo ni ma molje iman pengulal je la ma fa wala isa min ken wala man sakunda leptano min sutiate la isa kate futa je comme nyinka nyimba nyin commander la ataba commander Wulinkama so Wulinkama Burfoot la sutiate je Burfoot la ka nos keje wala sukuta wala sukuta ha so nyul be man sakunda leptano be vaccine be betol so ni meje la community do imaje imeje la sarero isitano nyil leptano to pour iba vaccine so do la je mi yalon ko ni vaccine do be kelen so yes, yeah. You want to add into something? Wow. So noonu la te dinañ gën a waxtaan ak waa Burfoot seen lopitaan bi pour ñu mun a seet ndax su fekkee ne team yi àgguñ boori Wulinkama ñu fexe tamit ñu waxtaan ak ñoom ba dem foofu noonu ñu mun a xam nga am na sax dañ comme ku mel ni Wulinkama Bursu bi pour be quiet mu ngaa dem sax fekk ñëpp dem nañ liggéey wala ñett yaa ngi tëgg seen kër yi da ngaa ñëw nok sax kenn du uyu fanaa lu tam mën na nekk ay jafe-jafe tam so te beneen bi tam mooy ne like ñu ngi boole comme right now ñu ngi def COVID-19 birth registration exercise mu ngi ongoing nit ñaa ngi fa dee bëri so ñu ngi wax ñam tam gars yi tam pour ñu yóbbuwaat team si tam pengukat yi tam dañ fa dee nekk pour penguwaale tamit loolu moo nekk pour health insurance waaw national health insurance ak also birth registration so boobu tamit like su fekkee ne gis nga gars yi foofu noonu tam da ngaa dem foofu noonu rek mun naa am tam di nga gis pengukat yi ne nga nekk bëri noonu ñu pengul inshallah Umar yes as he said because Ministry of Health, they are trying to get to everyone. So what Ministry is trying to take advantage of this other campaign that is going on, that is birth registration campaign. Presently, Mansakunda, Kaiti Falung, Ulukato, Libe Falinkan. So Ulukati Laf and Sitan with Niatara, Imam vaccination, Lajera Mafan, Nitaraje, or Mokilon Marta vaccine, or Hanyadara at Etol Bulje. It all by information also told the car for a vaccine on Isa no Dami. So Kamala Wolfana Bajan in Satel Kona present it and they was Stokura Mafan learning and Bakau. So Wolfana Bidela so near Wolfanaje, Imam vaccine was raised Wolfana in Kano, Wolfana Sadulafo Noel, me along Gushitano vaccine on that. So Munam Amadika yo Hamne Dekayu, Fineka for sorry.
ndax da ngeen dem si dëkk bu nekk. dëkk bu nekk dañ fa dee dugg pengukat yi like lu ñu defit mooy ne like dañ dee def seen plan maanaam. am na da koy sori de xam naa soo duggee ñoom yi seen. non foo munti dëkk am nga jaara moom daanaka ñëpp ngi si kaw tali bi. waaw ñoom affaire la de. non waaye foo munti dëkk foo munti dem rek si dëkk bi rek. because dëkk bu nekk rek am na lopitaan bu ko dee saaf. fu ma jëlee comme ku feebar si lopitaan bi. so lopitaan bi am nañ turi dëkk yooyu noonu. Sarepaate amul lopitaan te Sarepaate dafa sori. waaye Sarepaate ban dëkk ban lopitaan la gën a jege so lopitaan moom gën a jege lopitaan boobu gars yi am nañ turi dëkk yooyu noonu. so dinañ lifin def nañ seen movement plans ne bés sangam dinañ dem si dëkk bi la ne so da ngaa gis ne like duñ topp benn dëkk at Gambie bi yëpp xanaa mu nekk dëkk bu ñëw démb si guddi de waaye lu ko mooy daal dëkk bu nekk bokk na si liste bu gars yi war a dem seeti so da ngaa gis ne like luy waral mooy ne like mais mun naa am nga dem fekkuñ la fa wala nga ñu dem fekk dem nañ tool wala yaa ngi sa biir néeg wala loolu noonu wala dem nga doxi beneen soxla fekk pengukat yi ñëw nañ sa street bi ba dem so yooyu tam daf dee happen so waaye lu si gën a óore mooy ne like pengu bi ñu ngi ko joxe si bantabaay si street si ba pare tamit su fekkee tamit ne campagne bi jeex na nekku ne pengu bi dañ koo stop dafa continuer so waaye duñ nekk ne lay comme nit ñi duñ ngeen nekk di wóor waaye dinañ nekk si lopitaan boo dem rek di nga fekk pengukat yaa ngi foofu na ñu pengu jërëjëf Mbaye Njie ak Omar Jaiteh yu waxtaan bi na trop xam naa ne moom waaye waxtu bi def ñu jaamu xam naa ne fii lañ ko dog ba beneen yoon inshallah. Well viewers, with that we bring an end to this live program. We were discussing about the ongoing COVID-19 vaccination program. This media campaign is supported by USAID through UNICEF, and our guest today were Omar Jaiteh, Health Communication Officer at the Ministry of Health, and Mbaye Njie, who is from the expanded program on